Hey everyone, and welcome. Today we are diving into a topic that honestly could completely change your financial future. We're talking about passive income. We're going to walk through some of the absolute best strategies for earning money without a ton of ongoing effort. Everything from investing your cash to using skills you already have. So let's jump right in. Just let that sink in for a minute. See, for most of us, our life is all about trading our time for money. But passive income, it totally flips that equation on its head. It's all about creating systems and owning assets that bring in cash, even when you're not on the clock. It's a huge shift in how you think, and it's a real key to building lasting wealth. So, what do we really mean by this? Well, the magic words here are minimal ongoing effort. Look, this isn't about getting something for nothing. Almost all of these paths are going to need some work up front, either your time or your money. But the whole point is, once you get them set up, they're built to kind of run on their own, generating income without you having to constantly tinker with them. All right, so our first path is probably the one you've heard of the most, investing your capital. This is the classic strategy. It's all about putting the money you already have to work so it becomes its own little engine for making even more money. You've got a whole menu of options here. You can start off with some lower risk stuff like high yield savings accounts or CDs, or you can jump into the markets with things like dividend stocks, which literally pay you a piece of the company's profits, or bonds that give you a fixed interest payment. And then there are ETFs, which are great because they're basically a prepackaged bundle of hundreds of different stocks or bonds, giving you instant variety. Have you ever thought it'd be cool to own a big apartment building, but, didn't have a few $1,000,000 lying around? Well, that's exactly what REITs are for. You can buy shares in a REIT just like you'd buy a share of any other company. And just like that, you're an investor in a huge portfolio of properties. We're talking shopping malls, office buildings, you name it. And you get to collect dividends from all the rent they bring in. Okay, this is where things get really, really powerful. It's called a dividend reinvestment plan, or a DRIP for short. So instead of just getting a cash payout from your dividends, the plan automatically uses that money to buy you more shares of the stock. And now those new shares start earning their own dividends. It creates this incredible snowball effect that can seriously supercharge your investment growth over time. It's amazing. So, just to sum up this section real quick, dividend stocks and bonds, they might take a little research to get into. REITs, on the other hand, are a super accessible way to dip your toes into real estate. But whether you're after growth, steady interest, or property income, the big idea is the same. Your capital's out there, actively working for you. But what if you don't have a big pile of cash to invest right now? Well, the good news is you probably already own some really valuable things. And that brings us to our second path, leveraging what you own, your assets, to create an income stream. And this quote just nails the whole idea, doesn't it? That spare room in your house, the car that just sits in the driveway most of the day, even that empty corner of your garage. We usually think of these as expenses, right? But these sharing economy platforms let you rent them out, completely transforming them from things that cost you money into things that make you money. I mean, the possibilities here are just exploding. Seriously, just think for a second about what you have. Could you rent out a room on Airbnb or your car on a site like Turo? There are platforms now for renting out almost anything you can imagine, from your parking spot to your camping gear or that fancy camera you only use twice a year. And hey, it's not just about physical stuff. Here, the asset you're using is your money, but in a totally different way. With peer-to-peer lending, you can loan money directly to other people or to small businesses. You basically get to act as the bank, and you earn interest on those loans. Okay, now for a path that I think is so cool. Turning your expertise, your unique knowledge and creativity into products that you can sell again and again. This is where your brain becomes your biggest asset. This is it. This is the core idea that makes this path so incredible. Yeah, you put in the hard work one time. You write the ebook, you design the course, you record the lessons. But once that digital product is finished, you can sell it 1,000 times or 1,000,000 times with almost no extra work. It's infinitely scalable. And there are so many ways to package what you know. Are you super organized? You could sell digital planner templates. Are you a wizard at coding? Create an online course. A talented musician? You can earn royalties every single time your song gets played. You're literally monetizing your unique skills. So let's take that last idea and scale it up. Instead of just selling individual products, let's talk about building an entire system. This next path is for all the entrepreneurs out there, creating a passive business model. One of the most popular ways to do this is dropshipping.
Here's how it works. You set up a cool online store and you market some products. When a customer buys something, you just forward that order to your supplier. The supplier then ships the product straight to the customer's door. The best part? You never have to buy, store, or ship a single item yourself. A really similar idea is print on demand. But instead of selling other people's stuff, you're creating your own custom designs for things like t-shirts, mugs, or posters. And just like dropshipping, another company handles all the printing and shipping for you. So the real difference is, are you finding cool products or are you creating them? You can also build something called digital real estate. This could be a niche website that makes money from ads, or a blog where you recommend products and get a commission when people buy through your links. That's affiliate marketing. Or maybe it's a mobile app with a subscription fee. You're building a digital property that, in a way, pays you rent. Whew, we have covered a lot of ground here, right? From investing your money to selling your knowledge. But now comes the most important part, figuring out how all of this actually applies to you. Let's bring it all home. Seriously, take a moment and really think about this. Do you have some extra cash you could invest? Do you have something you're not using, like your car or a spare room? Or is there something you're really passionate about, a skill you have that you could turn into an ebook or a website? The absolute best path for you is the one that lines up with who you are and what you've got to work with right now. And that's really the big idea I want to leave you with. Passive income isn't about some get-rich-quick scheme or a plan to never work another day in your life. It's about building financial security. It's about creating more flexibility and independence for yourself. It's about designing a life where your assets and your systems are working hard for you so you have the freedom to focus on what really, truly matters. Thanks for tuning in. Et si on pouvait gagner de l'argent sans avoir à constamment échanger son temps contre un salaire? C'est ça, la grande promesse du revenu passif. Aujourd'hui, on va décortiquer comment, concrètement, on peut y arriver. C'est vraiment la question au cœur de tout ça. Imaginez des revenus qui continuent de tomber, qu'on soit au bureau, à la plage ou, oui, même en plein sommeil. C'est la promesse. Voyons un peu comment on peut transformer ça en réalité. Alors, soyons clairs tout de suite, un revenu passif, ce n'est pas de l'argent magique. L'idée, ce n'est pas de ne rien faire du tout, mais plutôt de fournir un gros effort au début pour que l'entretien par la suite soit vraiment minime. C'est cette nuance qui change absolument tout. Pour s'y retrouver, on va imaginer une sorte d'échelle de croissance en 4 grandes étapes. On va commencer par les bases, ce qui est le plus accessible, pour ensuite monter progressivement vers des stratégies plus complexes, mais qui peuvent être aussi, bien sûr, plus rentables. Allez, on attaque avec la toute première marche de notre échelle. L'idée ici est simple. Utiliser l'argent que l'on possède déjà pour qu'il génère lui-même des revenus. C'est le principe de base de l'investissement. Bon, les options les plus simples illustrent déjà un compromis fondamental. D'un côté, on a les comptes d'épargne à haut rendement, où l'argent reste accessible à tout moment. De l'autre, les certificats de dépôt. Là, on bloque son argent pour une durée déterminée, mais en échange, on obtient un meilleur taux. C'est le choix classique entre flexibilité et rendement. Une autre voie très classique, ce sont les marchés financiers. Les actions peuvent verser des dividendes, c'est-à-dire une petite partie des bénéfices de l'entreprise. Les obligations, elles, payent des intérêts fixes. Et il y a même des plans de réinvestissement qui permettent de racheter automatiquement des actions avec les dividendes qu'on vient de recevoir. C'est ça qui crée le fameux effet boule de neige. Passons maintenant à l'immobilier, un vrai pilier de l'investissement. En gros, il y a 2 approches. Soit on investit directement, on achète un bien pour le louer, ça demande pas mal de gestion, soit on investit indirectement via des fonds spécialisés qui gèrent tout un parc immobilier et qui versent des loyers sous forme de dividendes. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus passif. Bon, on monte d'un cran. Cette deuxième étape, elle ne concerne plus seulement l'argent, mais absolument tout ce qu'on possède. L'idée, c'est de transformer des biens personnels, qui parfois dorment dans un coin, en véritables sources de revenus. Un exemple très concret, la voiture. Une voiture qui reste au garage la plupart du temps, en fait, elle coûte de l'argent. Eh bien, des plateformes permettent de la louer très facilement. Le véhicule passe alors d'un centre de coût à un actif qui génère des revenus. Ça, c'est sans doute l'exemple que tout le monde connaît le mieux. Mettre en location une chambre qui n'est pas utilisée, ou carrément sa résidence principale pendant les vacances, ça peut créer un flux de revenus vraiment significatif. Et cette logique, en fait, elle s'applique à plein d'autres choses. Une place de parking vide, une cave qui sert de débarras, ou même du matériel plus spécifique, comme des outils ou un appareil photo pro. Tout ça peut potentiellement être loué. C'est l'art d'optimiser ce qu'on a déjà. On arrive maintenant à la 3e étape et là on change complètement de perspective. Ici on ne part plus d'un capital ou d'un bien qu'on possède déjà. Non, ici on crée un actif à partir de zéro. Un actif numérique qui peut ensuite être vendu à l'infini. Le processus, en théorie, est assez simple. Tout l'effort vraiment est concentré au tout début, sur la création.
Une fois que le produit est en ligne sur une plateforme de vente, eh bien, le système peut fonctionner de manière quasi automatique. Chaque vente génère des revenus, des royalties. Et là, les possibilités sont immenses. Ça peut aller de l'écriture d'un livre numérique à la création d'un cours en ligne sur un sujet qu'on maîtrise, en passant par la vente de modèles de documents, la composition de musique ou même le dépôt d'un brevet. C'est vraiment le domaine de la créativité et de l'expertise. Nous voilà au sommet de notre échelle. C'est l'étape la plus complexe, c'est vrai, mais c'est aussi la plus puissante. Il ne s'agit plus de vendre un seul produit, mais de construire un système complet, une véritable entreprise qui est conçue dès le départ pour fonctionner avec le moins d'interventions possible. Dans le commerce en ligne, il y a 2 modèles qui sont particulièrement connus pour leur automatisation. D'un côté, le dropshipping, on vend des produits sans jamais avoir à gérer de stock. C'est le fournisseur qui envoie directement au client. De l'autre, l'impression à la demande, on vend des articles personnalisés comme des t-shirts qui ne sont fabriqués qu'après la commande. Dans les 2 cas, la logistique est déléguée. La tâche principale, c'est le marketing. Une autre approche, c'est de créer du contenu. Un blog ou un site web très spécialisé sur un sujet précis peut générer des revenus de 2 manières principales. D'abord, via la publicité affichée sur les pages et ensuite via l'affiliation. Ça consiste à toucher une commission quand on recommande les produits d'autres entreprises. Et au fond, le véritable objectif, le but ultime de tout ça, c'est de ne pas dépendre d'une seule et unique source de revenus, mais d'en construire plusieurs. C'est cette diversification qui est la clé de la sécurité et à terme de l'indépendance financière. Et tout ça nous ramène finalement à la question de départ. Après avoir exploré cette échelle de l'investissement le plus simple à la création d'une entreprise automatisée, la vraie question devient par où commencer ? Quel pourrait être le premier pas sur ce chemin ?